Jika Anda dapat melakukan dua hal ini, seorang wanita tidak akan pernah bisa menahan diri. Dia perlahan akan menyerahkan dirinya kepada Anda. Pertanyaan ini ada di benak hampir setiap pria. Apa sebenarnya yang membuat wanita benar-benar tertarik kepada Anda? Apa yang menggerakkan mereka dari dalam? Lihat, tidak peduli seberapa sopan, elegan, atau sempurna Anda mencoba untuk bersikap, selalu ada permainan tak terlihat yang bekerja di dalam diri Anda tarikan psikologis. Yang begitu seorang wanita dapat merasakannya. Dia secara tidak sadar mulai tertarik kepada Anda. Dia sendiri bahkan tidak menyadari kapan tepatnya. Pemikirannya mulai berubah. Kapan Anda menempati tempat di benaknya. Anda mungkin berpikir bahwa saya berbicara tentang kecantikan eksternal, gaya, atau uang. Tidak, sama sekali bukan tentang itu. Itu adalah kekuatan tak terlihat yang membedakan Anda dari orang lain. Karena kebenaran sebenarnya adalah setiap wanita memiliki dunia emosional yang dalam di dalam dirinya. Tidak peduli seberapa kuat, mandiri, atau sibuknya dia terlihat dari luar di masyarakat. Dalam karirnya, dalam keluarganya, mengelola tanggung jawabnya, musik jauh di lubuk hatinya. Di sudut yang benar-benar terpencil, dia menginginkan seorang pria datang. Yang benar-benar dapat merasakannya, yang akan memahaminya, yang akan mampu memahami perasaannya bahkan sebelum dia berbicara, musik. Yang akan mampu menyentuh bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Anda pasti memperhatikan. Ini sering terjadi seorang pria hanya bertemu dengan seorang wanita yang sudah menikah sekali atau dua kali. Ada sedikit kontak mata dan sebelum pertemuan berikutnya, wanita itu menjadi sangat tertarik padanya. Terkadang dia bahkan mulai berpikir untuk mengorbankan banyak hal untuknya. Tidak banyak waktu berlalu di antara mereka. Tidak banyak hubungan yang terjalin namun dalam beberapa saat, wanita itu jatuh padanya. Pertanyaannya sangat wajar mengapa. Apa yang dilakukan pria itu sehingga membuat seorang wanita siap mengambil keputusan sebesar itu? Anda mungkin bertanya-tanya apakah hanya karena uangnya? Atau karena kata-kata manisnya? Sebenarnya, yang benar adalah kebanyakan pria tidak tahu apa yang dapat menggerakkan hati wanita secara mendalam. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang itu dua hal tersebut. Jika Anda dapat mewujudkannya, jika Anda benar-benar dapat melakukan dua hal ini, maka wanita secara alami akan tertarik kepada Anda. Anda tidak perlu memaksakan apapun. Anda tidak perlu membuktikan apapun, namun Anda akan mendapatkan tempat di hatinya. Jadi dengarkan baik-baik semuanya. Hal pertama belajar memahami pikiran wanita. Memahami cara berpikirnya, struktur perasaannya, hal-hal ini sangat penting. Banyak pria berpikir bahwa daya tarik berarti sesuatu yang eksternal pakaian mahal, penampilan modis, banyak uang, atau kepercayaan diri yang berlebihan. Mereka berpikir bahwa setiap wanita akan tertarik kepadanya jika mereka memiliki semua hal ini. Tetapi kenyataannya berbeda. Gagasan ini pada dasarnya salah. Daya tarik sejati dimulai ketika seorang pria dapat mengekspresikan kematangan emosionalnya, musik. Karena pikiran wanita sangat terkait dengan keimanan emosionalnya. Dia hanya membuka diri kepada orang-orang yang membuatnya merasa aman. Di mana dia bisa mengekspresikan dirinya tanpa dihakimi. Sekarang mari kita bahas dua hal yang benar-benar menggerakkan hati seorang wanita. Pertama ketika seorang pria memvalidasi perasaannya. Kata validasi mungkin terdengar kesal, tetapi dampaknya sangat mendalam. Setiap wanita menginginkan seseorang untuk menghargai perasaannya, untuk mendengarkannya,
musik. Mendengarkan di sini bukan hanya mendengarkan untuk merespons, tetapi untuk benar-benar memahami. Ketika seorang pria mendengarkannya dengan penuh perhatian, menghargai perasaannya maka perasaan lembut perlahan-lahan tumbuh di dalam diri wanita itu. Dia berpikir dalam hati, pria ini benar-benar mengerti saya. Ketika dia berkata dengan tenang, tanpa menghakimi, ya, saya mengerti bagaimana perasaanmu. Kalimat-kalimat kesal ini memiliki dampak yang dalam pada pikirannya. Dia kemudian mulai mengatakan hal-hal yang belum pernah dia katakan kepada siapapun sebelumnya. Karena dia telah menemukan seorang pria yang membuatnya merasa aman, di mana perasaannya dihargai. Ingat, bagi seorang wanita, validasi ini seringkali lebih penting daripada sentuhan fisik musik. Karena kemudian dia merasakan rasa sakitnya, perjuangannya, emosinya, bahwa seseorang benar-benar mengerti. Dan disinilah daya tarik sesungguhnya dimulai, nomor 2 ketika seorang pria memahaminya tanpa berbicara. Setiap wanita memiliki keinginan tersembunyi untuk memiliki seseorang yang akan memahaminya tanpa bertanya apapun. Karena tidak mungkin untuk mengungkapkan semua perasaan dengan kata-kata. Ketika seorang pria memahami bahasa matanya, melihat perubahan kesal di tubuhnya dan mengerti bahwa dia tidak baik-baik saja maka wanita itu sangat terpengaruh musik. Dia merasa pria ini benar-benar peduli padanya. Ketika Anda membuatnya mengerti bahwa Anda peduli padanya melalui isyarat kesal maka semacam emosi tercipta di dalam dirinya. Misalnya, dia sangat lelah. Tanpa mengatakan apapun, Anda meletakkan segelas air di sebelahnya. Lalu duduk di sebelahnya dan berkata dengan suara lembut, "Aku tidak suka melihatmu begitu diam." Itu mungkin hal yang sangat sederhana bagi Anda, tetapi bagi seorang wanita, kata-kata ini memiliki nilai yang sangat besar. Karena mengandung perhatian, pengertian, dan cinta yang diam. Hal-hal kesal ini membuatnya merasa betapa Anda memahaminya, betapa Anda peduli padanya. Dan kemudian dia menyadari orang ini layak dicintai. Jadi, jika Anda benar-benar bisa melakukan dua hal ini, jika Anda memahami orang yang Anda sukai, jika Anda memahaminya seperti ini, maka dia secara bertahap akan tertarik kepada Anda. Dia tidak akan lagi bisa menahan diri. Sekeras apapun hatinya, jika Anda bisa membuatnya merasa seperti ini, maka dia tidak akan bisa mengabaikan Anda. Jadi, cobalah untuk menerapkan hal-hal ini dalam diri Anda mulai hari ini. Anda akan melihat, Anda akan merasakan perubahannya sendiri. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk membagikannya kepada teman Anda. Dan jika Anda baru, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Tetap sehat, tetap bugar. Selesai di sini untuk hari ini. Asterisk.